surface to volume ratio and its significance. For any object, the ratio of its surface area to its volume is called the surface area to volume ratio, or simply surface to volume ratio. Bulk material is divided into smaller dimension. Particles, there was an increase in surface area, but total volume remains the same, and thereby surface to volume ratio increases. See, suppose you take any particle, it is called the surface to volume ratio, definitely, which is equal to surface area divided by volume. So what happens if you are dividing the particles into smaller particles? Bulk material is converted into smaller particles. Definitely this will remain constant. Volume is not going to change, but surface area will increase. And what happened thereby? This value will increase. Surface to volume ratio will increase, and that has a large significance in many of the properties of uh, uh, nanoparticles. So just now we saw the catalytic property, electrical property, as well as the optical properties are size dependent. See, actually this factor, the surface to volume ratio, how it is varying. Okay, it is illustrated by a figure. This is the figure, and actually what you have is you have a cube, and the cube is having 1 meter side each side is having 1 meter, and the surface area is determined. The surface area is found to be 6 meter square. Okay, and the volume is 1 meter cube, so that the surface to volume is calculated as 6 meter inverse. Here you can see this is a surface to volume ratio. Now the same particle is divided into 8 smaller cube, each having 0.5 meter as a size. So what happened in this case? The total surface area is calculated. So there are 12 meter square is the total surface area, which is increased. Volume remains the same. Now the surface to volume ratio increases into 12 meter inverse. So you can see almost in this case the surface to volume ratio is double. Clear? Now what is the significance in nanochemistry? Definitely the number of atoms in the surface increases. The number of active sites also increases by increasing the surface to volume ratio. Now we discuss about application of nanomaterials. First, in electronics, carbon nanotubes, due to their tunable mechanical, electrical and thermal properties, have great importance in nanoelectronics. Semiconductor nanocrystals, called quantum dots, with their size tunable energy levels and characteristics electrical properties, have used in several electronic appliances. Nanomaterials of being used as surface coating in certain electrical and electronic goods. ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ, എ സി അങ്ങനെയുള്ള പല സബ്സ്റ്റൻസുകളിലും നാനോമെറ്റീരിയൽ കോട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. In optics, gold and cadmium selenide nanoparticles are used to impart different coloration to glass. Quantum dots are applied in diode lasers, optical amplifiers, switches, biological sensors, and quantum computers. Many fluorescent nanoparticles have been used for imaging applications. In catalysis, nanocatalysis is the field which involves the use of nanomaterials as catalysts for homogeneous and heterogeneous catalytic reactions. Due to the large surface to volume ratio and greater number of active sites, nanocatalysts are having very good catalytic efficiency.
catalyst may be able to show greater selectivity. എന്താണ് ഒരു സെലക്ടിവിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് സെലക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് യു ഹാവ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് എ ആൻഡ് ബി, എ ആൻഡ് ബി, and A and B, C can be converted into different products. Say C and D, different product ആയിട്ട് convert ചെയ്യാം by changing the condition. Okay, and suppose by using a specific catalyst, you will get only one product, and that ability is known as selectivity. So what is selectivity? The ability of a catalyst to orient the reactants into a specific product is called selectivity. So nano catalysts have greater selectivity. Now the application in medicine, the various application is in bioimaging. In bioimaging application, nanoparticles, in bioimaging applications, nanoparticles with a size tunable light emissions are employed to produce images of tumor sites. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കാഡ്മിയം സെലിനൈഡിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ബയോ ഇമേജിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ. അപ്പോൾ അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, ഇത് സെലക്റ്റീവാണ്. ഇവർ പോയിട്ട് ഈ ട്യൂമർ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ പോയി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ പോയി ഫ്ലൂറസെൻസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഫ്ലൂറസെൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇമേജസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്യൂമർ സൈറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. Okay, this is called bioimaging. Another area involving the use of nano drugs where nanoparticles are designed for targeted nano-based drug delivery. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓറലിയും അതുപോലെ ഇഞ്ചക്ഷനിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറൽ മെത്തേഡിലൂടെ ആയാലും ഇഞ്ചക്ഷനിലൂടെ ആയാലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലോട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഡ്രഗിനെ അങ്ങ് കയറ്റി വിടുകയാണ്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രഗ് എല്ലായിടത്തും എത്തും, എല്ലാ സെൽസിലും എത്തും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ എവിടെയാണോ വേണ്ടത്, അത് ട്യൂമർ സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ക്യാൻസറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ട്യൂമർ സൈറ്റിലും എത്തും. അവിടെ എത്തിയിട്ട് ട്യൂമർ സെല്ലിനെ അത് കിൽ ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂമർ സൈറ്റ്സിനെ മാത്രമല്ല അല്ലാതെയുള്ള സെല്ലുകളെയും ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗുകൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡ്രഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അത് പല സൈഡ് എഫക്ട്സും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്, വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടാർഗറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർട്ടൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് pH ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രഗിനെ എൻക്യാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യും ചില പോളിമേഴ്സിൽ. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലോട്ട് കയറുകയും സർട്ടൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് എത്തുമ്പോൾ മാത്രം ആ പോളിമർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, ഡ്രഗ് പുറത്തു വരികയും ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ട്യൂമർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡിക് ആണ്. എന്നാൽ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം നിങ്ങൾക്കറിയാം 7.4 ആണ് pH. അപ്പോൾ 7.4 pH ഈ പോളിമർ സ്റ്റേബിളായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ അസിഡിക് pH എത്തുമ്പോൾ, അതായത് ട്യൂമർ സെൽസ് എത്തുമ്പം pH 5.5 അതിൽ കുറവോ ആയി മാറും. ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും, പോളിമർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് ദെർബൈ ദ ഡ്രഗ് വിൽ കം ഔട്ട്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം, ആ ട്യൂമർ സൈറ്റിൽ മാത്രം ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വേറെയുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അതായത് ഡ്രഗ് പുറത്തു വരില്ല, ഡെലിവറി ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ടാർഗറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി. അത് വളരെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കറൻ്റ്ലി. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി 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 യൂസ്ഫുൾ. ഓക്കെ,
Then next one, nanomaterial which are antimicrobial agents are of great importance in medicine. ഇപ്പോൾ സിൽവർ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഭയങ്കര ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോപ്പിൽ അതുപോലെ തന്നെ പല സൊല്യൂഷൻസിലൊക്കെ സിൽവർ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എംബഡഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ബൈ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇത് പലയിടത്തും അതിന് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫുഡ് പാക്കേജിങ്ങിന്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇതിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന nanoparticles having antimicrobial property can be used. Anyhow, that's all about the applications of nanomaterials, and all the discussion about nanomaterials is over. So നമ്മൾ വിട്ടുപോയൊരു ടോപ്പിക് ഇതായിരുന്നു, ന്യൂ വെസ്റ്റാസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി. So that topic is over. Thank you.